Point load at the free end. Draw the SFD and BMD of the cantilever beam carrying point load at the free end as shown. Draw the SFD and BMD of the cantilever beam carrying point load at its free end as shown in figure. Cantilever beam means what? One end is fixed, other end is free. Yes or no? Do you remember the cantilever beam? So this is cantilever beam with the fixed end A, and this is free end B. These are projection lines. The projection vertical line is what like the projection line. Okay. So let us show the load. This is, let us say, 20 kilonewton load. This is 3 meters span. This is the cantilever beam with the point load at its free end. So quickly. So this is given beam. This is the given beam. So first thing that we are going to do is draw the free body diagram. Can you draw the free body diagram of this beam? चला न बघता बोर्ड वर न बघता free body diagram draw करा पटकन. It's very easy. It's very easy. So free body diagram means we show all the forces acting on the body. Body कुठले आहे? Beam. Beam कुठले आहे? AB. What type of beam it is? Cantilever. Span 3 meters. So A is fixed to support. Support will always offer some reactions. So how many reactions and which reactions are offered depends upon the type of support. So if it is a fixed support, how many reactions will be there? You know, already show it without looking at the board. This is free body diagram. You will have to also show the axis. This is x axis, this is y axis. So I have drawn the free body diagram. So step 1. In the analysis of the beam for SFD and BMD, what is the first step, Sangaranji? पहिली स्टेज काय आहे? टू फाइंड अननोन्स. कुठले? सपोर्ट रिएक्शन. टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन. चला फाइंड आउट करा. वी ऑलरेडी नो इट इज अ 2D force system, coplanar force system, non-concurrent. So 3 equations are applicable: summation fx, summation fy, and summation mz0. So 3 equations, 3 unknowns. You can solve this. Okay. So these are the assumed directions of the reactions. We don't know the correct direction. We have assumed that VA is upward, HA is rightward, and MA is anticlockward. We have assumed that. This is the free body diagram. So the beam is in equilibrium. The beam is in equilibrium. The beam is in equilibrium. So summation fx, sum of forces in the x direction should be 0 because the beam is in equilibrium. So what do I get? Plus HA is equal to 0. As there is no horizontal force acting on the beam, so the horizontal reaction will be 0. Then second equation of equilibrium is summation Fy is equals to 0. If I consider upward forces as positive, look at the beam free body diagram. There are 2 upward or forces in y direction. So first force is reaction VA. I have assumed it going upward, so that's why it is positive. I have written. Second force is 20 kilonewton. It is going downward, so I'll write minus 20. These are the only 2 forces which is equals to 0. So what do I get? VA is equals to 20 kilonewton. Third equation
equation of equilibrium is summation of moment about z axis, but you can take moment at point A or B or any other point. I'll take moment at A is equals to 0. Can anybody quickly tell me what is the equation for moment at A is equals to 0? Anybody would like to try? तुला सांगता येईल बा? Summation of moment at A is equals to 0 चं equation सांगता येईल का तुला if I consider clockwise? हा सांगशील बा सांग. हा. Summation of moment at A is equals to 0. Everybody should know this. कारण हा primary part आहे. SFD BMD is the main part. हा. HA into 0 लिहूया. Okay. HA into 0. Is it correct? Yes. कोणाची हेल्प नको घेऊ हा. तुझं तू सांग. हा. VA into 0. Okay. हे पण correct आहे. VA into 0. Very good. Sum of moments acting at point A is 0. That is the equation, no? So what should I write? HL into 0, V into 0, because both of them are passing through A only. So the perpendicular distance is 0. Ha. Next. काय लिहू? Huh? If I am taking sum of moments at A, what are the different moments acting at A? HA 0, VA 0, and what is the moment of 20 km at A? एवढा अवघड आहे. मोमेंट म्हणजे काय आहे? फोर्स इंटू डिस्टन्स. सो देर आर टू फोर्सेस विच आर 0. देअर परपेंडिक्युलर डिस्टन्स इज 0. थर्ड फोर्स इज 20. व्हॉट इज द मोमेंट ऑफ 20 एट ए बारा? 20 into 3. So third force is 20 into 3. What is the sign? Sign काय देऊ तिला? प्लस देऊ की मायनस देऊ? का पॉझिटिव्ह देऊ? क्लॉकवाईज आहे. हे तुला पटतंय म्हणून दिलंस का असंच 50-50%? 50-50 दोन लाईन काय दोन ऑप्शन्स तसं आहे का? पॉझिटिव्ह बरोबर आहे ना? सो दिस इज प्लस. इज दिस ऑल? इज देर एनी अदर मोमेंट ऍक्टिंग? कुठला आहे? MA आहे ना बाळा, दिसतो का तुला? MA इज द मोमेंट ऍक्टिंग ऍट A. सो तू काय लिहिणार? निगेटिव्ह लिहिणार. का निगेटिव्ह? का निगेटिव्ह लिहिणार बाळा? कारण तो अँटी क्लॉकवाइज आहे ना. यू हॅव अज्युम्ड क्लॉकवाइज पॉझिटिव्ह. यू हॅव शोन दॅट MA इज निगेटिव्ह अँटी क्लॉकवाइज. सो यू आर गोइंग टू राईट. काय लिहिणार मग? काय लिहू इथं? मायनस अलॉंग मोमेंट अलॉंग हे असं लिहू का? काय लिहू? MA मायनस MA मल्टिप्लाइड बाय काय लिहू? हां मायनस MA मल्टिप्लाइड बाय 60. हां मायनस 60 मोमेंट. मग काय लिहायचं नाही? कुठलं 60 सांगायला लागला श्रीज बाळा तू? हां जर मोमेंटचे सम घ्यायचे तर मोमेंटला परत आर वी गोइंग टू मल्टिप्लाइड विथ द डिस्टन्स? नो. हे मागच्या वेळेस पण सांगितलं होतं तरी सम पीपल हॅव डन दॅट इन द एक्झाम. सम ऑफ मोमेंट्स मीन्स इफ आय टेक मोमेंट ॲट बी. चला पटकन सांगा. हु इज गोइंग टू टेल मी समेशन ऑफ मोमेंट ॲट बी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन? सांगा तोंडी. समेशन ऑफ मोमेंट ॲट बी इज इक्वल टू 0. पटकन सांगा. प्लस VA into 3 plus HA into 0 minus MA is equal to 0. This is the summation of moment at B is equal to 0 equation. Because moment of 20 km will be 0. So you can write that as well. Plus 20 to 0. Okay. So what is the value of MA? Plus 60 kilonewton meter. Kilonewton nahi bada. What is the sign? What is the unit of moment? Newton meter, kilonewton meter. Yes or no? Yes. So आता काय राहिलेलं आहे? What is the last thing remaining? Quickly करा. झालं. HVM दाखवलं. We have got the support reactions. Next part is step number 2. What is that? Shear force calculations. So whenever we write the shear force calculation, show the sign convention. This is positive
and anti-clockwise rotation caused by the shear forces, then the shear forces are considered negative. So write what you are going to write. Consider a section. Consider. बस रे बाया, बस ना. Consider a section at distance. कितनी distance पर करना? Small x from कितनी करना? A की B. हाँ? From A की B. A पासून distance घेतला तर जरा अवघड जाणार बेंडिंग मोमेंटला पण घेऊ शकता. कुठून घ्यायचं? A पासून घ्यायचं? A पासून घ्यायचं? हाँ? A घ्यायचं? It's a catch, but it will become little bit difficult. I'll take it from B because I'll have to explain why the bending moment in this beam is hogging from the left. I'll have to explain that. I don't want to explain that right now. So let us look at the section from right only. It is easy to understand for you. Okay? Let us take the section from B. कारण A ला तिकडे MA आहे. You will have to understand the behavior of moment clockwise or anti-clockwise. It is one difficult, ambiguous part. How does the couple cause the sagging and hogging? That is the ambiguous part. So थोड़ा सा भी drop. Okay? Let us take the section and distance x from B. Draw करा. Show the section. Show the section and distance x from B. Okay? Then. So shear force and section x. Sanga. Who is going to tell me where you are going to look at now? Right side of the section. Sanga, patkar. It is very easy. 5 minutes of problem आहे. काय? What shall I write? Shear force and section xx on the right side. Sanga na. Ah? काय? Plus 20. Is there any equation? Equation वगैरह नहीं. What does this mean? That is constant. So shall I write directly shear force at B and shear force at A? It is same. What is that value? So shear force at B is equal to shear force at A is equal to plus 20 kN. Can you draw the SFD of this? Yes. Shall I draw the SFD? So SFD is very easy. This is point A, this is point B. So shear force at A and B both are plus 20 kN. 20, 20, SFD. What is the unit of SFD? What is the unit? Kilonewton. This is your complete SFD. You can also show the etching. Yes. Done? Okay. So let us go for the bending mode. It is very simple. This is very simple problem. Let us go for the step number 2. So 3. Step number 3. Bending moment calculation. So show the sign convention, sagging positive and hogging negative. So you have already taken the section and distance xx from B. So bending moment at section xx. Who is going to tell me? You can try. Try it. It will boost your confidence. Try to give the answer in front of the others. It will boost your confidence. 20 तू सांग ना, सांग. plus VA कोण सांगणार म्हटलं तर 20 into x सांगणार का? कोण आहे 20 into x? तुझं काय नाव? मग तृप्ती सांगणार. सांग तू.
plus VA into X. प्लस BA into X. सर मी A पासून घेतले होते. मग हे आता इथे किती कोण सांगणार म्हणजे ते BA into X कसं चालेल? अवघड Minus करायचं. 20 into X. काय लिहू इथं? Minus 20 into X. मायनस 20 into X. इज इट करेक्ट? करेक्ट आहे की नाही आहे? Yes. What is the bending moment at this section caused by 20 kilometer? एकच आहे ना? So 20 moment, bending moment is what? Sum of moments on right side or left side? We are looking at the right side. How many forces are there? Only one. What is the moment of that force? 20 multiplied by perpendicular distance x. 20x. Whether it is sagging or hogging. At this point, the beam will bend like this. Yes or no? That is hogging. The beam will bend like this. So that is hogging. That is why it is written 20 into x. What does the 20 into x indicate? This equation. What is the variation? What is the variation? Linear. 20 linear variation. So you can find out the values at B and at A. You know the variation. So at B, x is equals to 0. Therefore, bending moment at B is equals to minus 20 multiplied by 0. That is 0. Correct. So at A, x is equals to p meter. So bending moment at A is equals to minus 20 multiplied by p is equals to minus 60 kilometer. You have got all the values. Just draw the BMD. Done. So the BMD is, this is your A, this is your B. What is the value at B? 0. What is the value at A? 60. Minus 60. So I will draw it downwards. What is the variation? Linear. Negative 60. This is your 3 meter distance. This is your BMD. What is the unit of BMD? 3 मीटरचा प्रॉब्लेम सुद्धा नाही. इट इज नॉट इवन आपण 2 to 3. हेच जर लेफ्ट पासून गेला असता तर MA वर विचार करत बसला असता. MA कसा घ्यायचा? सर केलेला आहे का? सेम आहे. सेम ही आना चाहिए बट यू हैव टू पुट अ लिटिल बिट मोर एफर्ट्स इनटू MA. क्या कर रहा है MA सेक्शन पे? दिस कॉजिंग द हगिंग बेंडिंग मोमेंट ओनली, बट वो समझने के लिए यू हैव टू पुट अ लिटिल बिट मोर. डन? चलो. Draw the SFD and BMD for the beam shown in figure. Next one. Draw the SFD and BMD for the beam shown in figure. Huh? Actually, ME is a reaction. Independently बघितला तर या सेक्शनला ME is causing the hogging bending moment only. And there are things that you have to observe. मला सगळं एकदम सांगायला लावू नका, you will get confused. Wherever there is a ME, तरी सांगतो क्या wherever there is a concentric moment or couple in bending moment diagram, there is a vertical ordinate. Do you see the ordinate vertical line in the BMD? Do you see? Yes or no? Do you see the vertical line? Where it is? It appears only where there is a couple or concentric moment. आएगा MA आएगा. So जितने जितने in the beam there is a concentric moment or the couple, there will be vertical line. What about the shear force diagram? What about the shear force diagram? सांगितलंय. Wherever there is a concentric force, point load in the SFD, there is a vertical ordinate, vertical line. बघा बरं सगळीकडे आहे की नाही. जिथं जिथं पॉईंट लोड आहे तिथं वर्टिकल लाईन आहे SFD मध्ये, आहे का नाही बघा. आहे का नाहीये? सगळीकडे आहे, असायलाच पाहिजे. चला घ्या बीम घ्या. लेट अस सॉल्व दिस बीम.
This is the simply supported beam with a hinged support at A, roller support at B. Let us say this distance is 1 meter, 1 meter. So point load is acting at 1 meter from the left support, and UDL is at 2 meters. बोल सांगितलं नाही. हाऊ मेनी टाइम्स यू हॅव डिस्कस दिस. माझ्याकडे थोडं आलं होतं केबिन मध्ये त्यांना पण सांगितलंय ना. व्हॉट विल हॅपन इफ द हिंज्ड सपोर्ट्स आर प्रेझेंट बोथ. कोण सांगेल? सांगतील का? हां, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होतं ते. बघा, इकडे घेतला हिंज सपोर्ट, इकडे घेतला हिंज सपोर्ट. हे डिस्कस केलेलं आहे टाइप ऑफ बीम सांगताना. नसेल तर बघा काय होतं इथे, काय होतं इथे. ए व्हॉट टाइप ऑफ सपोर्ट इट इज? हिंज. हिंज सपोर्टला रिएक्शन किती? 2. 1 2. हिंज सपोर्ट एट बी रिएक्शन्स किती? 2 1 2. हाऊ मेनी टोटल नंबर ऑफ अननोन्स? 4 झाले. व्हॉट टाइप ऑफ फोर्स एस्टिमेट इज? कोप्लेनर, नॉन कॉन्करंट. हाऊ मेनी इक्वेशन्स आर देयर? 3. कुठले कुठले? समेशन fx0, समेशन fy0, समेशन mz0. So 4 unknowns, 3 equations. Can you solve that? No. So this becomes indeterminate beam. You can't solve this. What about both the supports are roller? दोन्ही रोलर मिळाले तर काय होईल? दिले तर, असले तर, दोन्ही रोलर दिले तर काय होईल? See, look at this. Roller support has got only one reaction. Roller support has got only one reaction. So number of unknowns is 2. Number of equilibrium equations is 3. U is less than 3. This becomes unstable. This structure becomes unstable. हे structural analysis मधलं पहिल्या conditions आहेत. In unit number 1 you are going to learn about this. The structure is unstable horizontally. जरा जरी inclined force ला तर घर जाईल पुढे. We will start running. So let us draw the projection lines. Okay. चला एफडी ड्रॉ करा. रिएक्शन्स पर्यंत सगळ्यांनी न बघता करायला यायला पाहिजे आता. द बीम इज सिम्पल फॉर द रिएक्शन डिटर्मिनेशन ॲटलीस्ट. सो ॲटलीस्ट तिथंपर्यंत न बघता करा. स्टेप वाईज करा. प्लीज डोंट गो फॉर द शॉर्टकट्स. जेन जी शॉर्टकट्स करू नका तुमचे. ते पण जेन जी तो पण शॉर्टकटच आहे. what does the gen stands for? Generation. And what is Z? Jipra. What is Z? Zeta. काय मग मी तो नुसते शॉर्ट फॉर्म घेऊन काय करतो? SFDचा शॉर्ट फॉर्म आहे. फुल फॉर्म सांगा. एवढं माहीत पाहिजे. बाकीचं चला स्टार्ट डुईंग दिस. So this is your given beam. Given beam. So let us draw the free body diagram. Let us draw the free body diagram. Show all the forces, internal and external. External forces acting on the beam. So this is 20 kilonewton, and then this one is 3 kilonewton per meter UDL. So there are reactions. At hinge support there are 2 reactions. One is vertical BA, other is horizontal HA. At roller support there is only one vertical reaction BB. Show all the distances. 1 meter, 1 meter. Show the axis coordinate system as well, x and y axis. Then find out the support reactions and then go for the shear force calculation. So step 1,
The beam is in equilibrium, so summation effect should be 0. Find support reactions. So summation fx is equals to 0 plus HA is equals to, so HA, horizontal reaction at A is already 0. Summation, this was rightward positive. So summation Fy is equals to 0. I'll assume the upward forces to be positive in the y direction. So y direction, how many forces are there? Plus VA, VA is going upward, that is what I have assumed. Minus 20 kN, 20 is going downward. Minus 3 multiplied by 2 plus VB is equals to 0. 3 kN per meter is the intensity of UDL, uniformly distributed load, and 2 meters is the span over which it is acting. So total load is 3 into 2 downward. So what do we get? VA plus VB is equals to 26 kilonewton. Call this as equation 1. Okay. Then third equation, summation of moment at A is equals to 0. I'll assume clockwise moments to be positive. You can go for anti-clockwise moments to be positive. Doesn't matter. Answer will be same. So what do I get? Once I get the equation, can anybody try to tell this quickly just to practice and boost the confidence? Anybody? Another one? Function? तुलाच रे तुला विचार तुला विचार माझे लोक क्रिकेट हा मागे मध्ये कोण आहे रे याला याला अरे तुला विचार प्रथमेश तुला विचारत नाहीये हा सांग तुला अरे माझे डोळे वाकडेत का रे 40 वेळा विचारून उभा तू बरं तो आता मजा केला ही हॅज गॉट इट ऑलरेडी 5 मिनिट्स बिफोर त्याला कळलेलं आहे मजा घे सांग सॉल्व इथे सांग ना मोमेंट डे सांगा बाळा दिस इज पॉईंट ए दिस इज पॉईंट बी आपल्याला आपण सी म्हणूया त्याला म्हणूया डी सांग मोमेंट डे सांग हां बी इंटू एच इंटू 0 ते झालं आता पुढे 20:1 साइन कर लिहिला त्याचं निगेटिव्ह का रे का पॉझिटिव्ह ब्लॉक ओके पुढे 3 into 4 3 into 2 हा काय झाला बस सांग इकडे बघा इकडे बघा लुक ॲट दिस मोमेंटची कॅल्क्युलेशन काय किती वेळा तुम्हाला सांगायचं तरी बघा लक्ष द्या इकडे बघा समेशन ऑफ मोमेंट ॲट ए काय येणार इक्वेशन समेशन ऑफ मोमेंट ॲट ए व्हॉट इज द मोमेंट ऑफ व्ही ॲट ए सगळ्यांचं लक्ष आहे का जे मी सांगताना लक्ष देत नाहीत मग नंतर रडू नका आणि एक्झाममध्ये चुकीचं करू नका मोमेंट ऑफ व्ही ॲट ए 0 मोमेंट ऑफ एच ॲट ए 0 डू यू ॲग्री विथ दिस ऑर नॉट ॲटलीस्ट व्हॉट इज द मोमेंट ऑफ 20 किलोमीटर ॲट ए मॅग्निट्यूड 20 मल्टिप्लाइड बाय 1 ते लिहू काय ते 20 मल्टिप्लाइड बाय 1 व्हॉट इज द साइन केअरफुली बघा 20 kilometer is causing what kind of moment? Clockwise are considered positive, so it is plus 20. Is clear hai? What is the moment of this UDL at A? 3 What is the total load? What is the total load? 3 into 2. This is the total load. Total. Yes or no? Where it is considered to be acting? Where it is assumed to be acting? सीजीला कुणाच्या सीजीला माझ्या कुठल्या इट विल बी ऍक्टिंग ऍट द सीजी ऑफ दिस कोऑर्डिनेट डायग्राम किती डिस्टन्स असणार आहे तो 2/2 म्हणजे हाफ 1 मीटर किती डिस्टन्स आहे इथून 1 मीटर आहे की नाही येस एवढं मग डिस्टन्स काय लिहू सांगा मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फोर्स यू हॅव रिटन व्हॉट इज द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन दिस अँड ए 1 plus 1 plus 1 is the and where it is going this UDL is going downwards no that is a clockwise so it is positive or negative so I can plus
What about VB? VB into total distance 4. So that is VB into 4. What about the sign? Minus, because VB is going anti-clockwise. So it is minus VB into 4. कळलं का UDLचा मोमेंट घेता यायला पाहिजे. UDL इज व्हेरी कॉमन. पॉइंट लोडचे नुसते येणार नाही. UDL इज गोइंग टू बी देअर. तुम्हाला क्लिअर सांगितलं. बेंडिंग मोमेंट SFD BMD काढताना UDL येणारच. पॉइंट लोडचे सिंपल येणार नाहीत. सो UDLचा मोमेंट बेंडिंग मोमेंट काढता यायलाच पाहिजे. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ VB यू आर गेटिंग? 9.5 किलोन्यूटन. बरोबर आहे काय? हो. चला फ्रॉम इक्वेशन 1 VA is equals to how much? 16.5 positive, no? Yes. चला, we have got VA, HA. Next part is step 2. Shear force calculation. Now, so show the sign convention. So consider a section. Now, what do you see? Earlier you did not require to consider the parts. इथं parts consider करायला लागतं. बरोबर आहे ना? पुढे parts consider केलेत बघा. A to C, C to D, and D to B. This is a practice. This is understanding. Where shall I consider the part? Where the shear force or bending moment is changing the equation, that you have to understand. So here I have created parts 3, AC, CD and D. So I'll write, consider a section capital XX at distance small x from A. So I'll take the distance from A. We'll draw the this is distance x. This is your section xx. घेतलेला आहे x distance वर. Now can you write the equation of shear force for part? So for part AC, let us write the equation of shear force. Shear force at xx section is equals to काय सांगणार? कोण सांगणार? ऋषिकेश तू सांगशील? सोपं आहे घाबरू नको सांगा. शेअर फोर्स सेक्शन एक्सच्या लेफ्ट साईडला शेअर फोर्सचं इक्वेशन. रणवीर तुला माहिती आहे ही मात्र मजा वेगळी आहे. रणवीर वेगळी मजा घेतो. त्याला उठून उभारून आन्सर द्यायला सांगितलं की तेवढे मजा नाही येणार. सर याला विचारा, मी याला प्रॉम्प्ट करतो. एवढं जवळून कसं बोलतोय, लिप सिंग कसं करतोय काय सांग. प्लस मी करेक्ट आहे का? प्लस हा सेक्शनच्या लेफ्टला फोर्स इज गोइंग अपवर्ड. सो व्हॉट इज दॅट? प्लस BA. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ BA? प्लस 16.5 kilonewton. What does this mean? What does this value indicate? Constant है. That is constant. So आता काय values काढायची गरज आहे का? X ची value put करा. What I'll write directly at A and at C, the shear force is constant. So shear force at A is equal to shear force at C is equal to plus 16.5 kilonewton. चला एवढं माहिती आहे. We can draw the SFD for this part at least. Let's draw that. So shear force value at A is 16, at C is 16. This is plus 16.5, not 16. So this is your A, this is your C, this is D, this is E. This part is over. AC part. Let us go for the part CD. Part CD ला करा. For part CD. For part CD. Section XX. What is the shear force equation in section XX? कोण सांगणार? पटकन बाजू सांग.
हां अरे मी करायला पाहिजे मी हे काय करतो सांग काय सांगतेस शेअर बोर्डचं इक्वेशन सांग सीडीला हां कुठून उभं राहा ना हां प्लस BA मायनस 20 आणि झालं बरोबर आहे नाही बरोबर आहे काय वेदिका बरोबर आहे काय कसं काय नाही बरोबर आहे का चुकलंय बरोबर आहे बरोबर आहे बरोबर आहे प्लस BA मायनस 20 सो व्हॉट डज दिस टेल यू व्हॅल्यू किती आहे सांगाई व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ BA 16.5 बस 16.5 मायनस 20 किती आलं मायनस 3.5 मायनस 3.5 मायनस 3.5 व्हॉट डज दिस मीन constant है कि नहीं that is a constant value constant ala so write the values in C and D so therefore shear force at C is equals to shear force at D is equals to minus 3.5 chala we have got one more part done draw that in the SFD so C इकडे बघा at C, shear force in AC is 16.5. At C, shear force in CD is minus 3.5. Look at what I'm doing. 16.5. Rohan, 16.5 to 3.5. What has happened? There is a drop. Why that drop happened? Because of this 20 km. I told you, जितना SFD मध्ये when you are moving the section, wherever there is a point load, the shear force changes abruptly. Abrupt change है 16.5 to 3.5 minus. This is the value change because of concentric point load. And what happens due to the concentric moment? There is a sudden drop, increase or decrease. Can you tell me the two values of bending moment at A due to the concentric moment? Can you tell me the two values of bending moment at A due to the concentric moment? आपल्याला कसं आहे मॅथमॅटिक्स काय देतं टू लुक ॲट थिंग्स डिफरंटली तुम्ही ऑल्सो फोर व्हॅल्यूज आहेत येस देर आर टू व्हॅल्यूज ॲट ए कुठले हां सांग ना हां 0 and 60 that is the sudden drop कळतं काय 0 and 60 are two values इथे किती व्हॅल्यूज आहेत 0 इथे किती व्हॅल्यूज आहेत एकच आहे इथं दोन व्हॅल्यूज आहेत इथे बघा किती व्हॅल्यूज आहेत 16.5 इथं 16.5 आणि 3.5 plus 16.5 and minus 3.5 got this चला next part DB shear force at XX is equal to plus VA minus 20 and काय ना मायनस इक्वेशन आता मी तर सेक्शन दाखवलं नाही दुसरा सेक्शन कुठे होता सेकंड सेक्शन वॉज हियर येस और नो येस और नो रे बाळांनो थर्ड सेक्शन कुठे आहे दिस इज XX and distance चला कोण सांगतोय मला shear force equation in part DB shear force equation in part DB plus VA correct on the left side VA is going upward positive then minus 20 VA 20 is going downward that is minus what about the UVL minus 3 into x minus very good 5 3 into x minus 2 कळलं काय कुठलं डिस्टन्स आहे this is the distance over which the UDL is acting do you understand this मग काय येणार टोटल डिस्टन्स किती आहे टोटल डिस्टन्स what is the total x so you want only this so UDL is acting over 3 multiplied by x minus 2
3 multiplied by x minus 2. That is the UDL's value. That is the value of the UDL, total downward force acting on the left side of the section. काय आहे प्लस की माइनस माइनस आहे का ना माइनस 3 असेल 3 into x minus 3 x minus 2 3 into x minus 2. I'll write the meaning of all these. What is this 3? Tell me. UDL, yes or no? What is this x? Tell me. Distance. Total distance of xx from A. Yes or no? And what is this 2? Distance at which UDL starts. Very good. बघा ते हे डिस्क्रिप्शन आहे. I have just given the description. You can look at the figure, free body diagram, and tell what is the distance. चलो, what do you see from this? चलो सांगा. What is the inference? Plus 16.5. This is minus 3.5 minus 3x plus 6. इधे पे हाँ plus 2.5 minus 3x. This is the equation of shear force at x. Yes or no? What is the meaning of this equation? What type of variation it is? Linear. Linear. Because x has got power 1. That is. चेक करा इक्वेशन बरोबर आहे का बघा हे कॅल्क्युलेशन चुकवायचे नाही. SFD BMD मध्ये two things are going to be very much important. Values and the shape of the SFD and BMD. त्याचेच तुम्हाला फुल मार्क्स मिळणार आहेत. व्हॅल्यू चुकल्या फुल मार्क्स नाही. सो हे डोकं शांत ठेवायचं. हे आत्ता दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम लिटिल बिट. हा काय म्हटलं? दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम दॅट वी हॅव टेकन. वी आर गोइंग टू गो फर्दर. चला काय आता कॅन यू फाइंड आउट द व्हॅल्यूज? सो ॲट पुढे फाइंड आउट करणार ॲट D x is equal to how much सांगा बरं? What is the value of x at D? 3. Huh? Sorry, 2. 2 meter. So shear force at D. Shear force at D. How much? 2.5 minus 3 into 2. How much you are getting? 2.5 minus 6. Minus kilonewton. Sir? हाँ लेक्चर में हाँ कौन हाँ so you have got the value of shear force at D minus 3.5. Then at B x is equals to how much? 4 meters. Then shear force at B is equal to 2.5 minus 3 into 4. What value you are getting? 2.5 minus 12. How much? Minus 9.5. Minus? 9%. He correct है कि नहीं? How to understand? How to understand if this value is correct or not? Support reaction How to is understand whether this value is correct or not? SF at the edge is equal to support reaction. The reaction at B is 9.5. Therefore, shear force at B should be 9.5. This is the check. This is the check. Got this? So the variation draw kara. So what do you get? At D, it is 9.5. And at B, it is how much? How much? 9.5. What is the variation? Linear. Linear. कसं दाखवणार? This is 3.5. बरोबर आहे ना? Minus 3.5. This is your SFD. So this is linear. This is negative, and you can also have this portion. This is your SFD. What is the unit? Unit विसरला तर मार्क कट करणार नंतर रडायचं नाही. Unit काय आहे SFD चं? Kilonewton. What is this? 1 meter? 1 meter?
प्रॅक्टिस जेवढी कराल तेवढी एक्झाम सोपी जाणार. प्रॅक्टिस नाही केलं तर टाईम पुरला नाही असलं सांगायचं नाही. दॅट इज अप टू यू. यू आर गोइंग टू डू द प्रॅक्टिस. चला BMD करा. फिनिश BMD आहे. फिनिश BMD. परत दाखवा. चला BMD करा. Step number 2, that is bending moment calculation. I will do that here only. I am doing the calculations here. इथे करतोय. बोर्डचा सुद्धा अवेअरनेस ठेवा, नाहीतर नंतर शोधत बसाल कुठे काय लिहिलेलं आहे. त्याचे बेंडिंग मोमेंटचे कॅल्क्युलेशन्स इथं करतो. ठीक आहे. लेट अस डू दोज कॅल्क्युलेशन. So step number 2, 3, bending moment calculation. Write the sign convention, sagging, positive, hogging, negative. First part AC. For part AC, what is the equation of bending moment at this section XX? कुठला सेक्शन आहे बघा. बाय ना हा सेक्शन आहे. हा सेक्शन आहे का? Yes. On this section, on the left side, we are taking the bending moments equation. Bending moment is what? Sum of moments. How many forces are there? H and VA. Take the moment of H at section XX. किती आहे ना? 0. H is 0. What is the moment of VA at section XX? VA into X. VA into X. So it is equals to VA into X. Sagging or hogging? Sagging or hogging? So that is why it is first. Done? What is the variation? Linear. Linear. Variation is? Variation. Can you find out the values of shear force? Yes. Yeah. Sorry, bending moment. So at A, X is equal to 0. Bending moment at A. At C, X is equal to 1 meter. Bending moment at C is equal to plus. VA is how much? 16.5 multiplied by 1 is equal to plus 16.5 kilonewton meter. Very good. Kilonewton meter is the bending moment. Chala, can you draw the BMD for this part? At A the value is 0 and B the value is 16.5. What is the variation from A to C? Variation from A to C is linear. So how should I connect these 2 points? By a single straight line. And this is positive. Yes or no? Hello? That is correct, is it? Let us go for the next part. For part CD, equation of bending moment at XX. चला कौन सा bending moment equation? तू सांग बा. हाँ ते सांग. Very good. सांग ते. Plus VA into X. Very good. Minus 20 into X minus 1. Very good. Great. ये ठीक है. बरोबर आहे. तुला काय कळून नाही घेतला? शाबास किती. काय जातो जाओ. हो गया जाओ. 20 into 1. Is that correct or not? 20 into X minus 1. बरोबर आहे ना? 20 into. Do you get this or not? Yes. No. You are taking the bending moment at section XX. What is the bending moment of 20 kilonewton? 20 multiplied by this distance. What is this distance? This total distance is how much? Total distance किती आहे? X आहे. So हे किती झालं? 20 minus 20 into X minus 1. बरोबर आहे? And that will be negative because it is causing the hogging bending moment. So what is the variation? V into X 20 into X minus 1. काय आहे ना? डिग्री. Variation कसा आहे? Linear आहे का quadratic आहे का cubic आहे का constant आहे? Linear. That is linear. चला find out the values. So at C, X is equals to 1 meter. So bending moment at C is equals to plus VA into X plus 16.5 into 1 minus 20 into 0. Plus 16.5 kilonewton. Right? Find out the bending moment at D. At D, X is equals to 2 meters. Equals to 2 meters. Yes. So bending moment
and D is equal to plus 16.5 into 2 minus 20 into 2 minus 1 is equal to how much value you are getting? Bending moment at each level is 13 plus or minus. Can we plot this? Bending moment at C is plus 16.5. Bending moment at D is 13. So it is this one. What is the variation? Linear. So I will connect it like this. So this is again. Got this? Sila at C it is 13 kilonewton meter. Let us do the last part calculation. For part dV. They remove the perimeter group. Shall I do the calculations over here? For part dV, bending moment at section XX. From the left side, we are taking the section in the dB. How many of you have solved? 1, 2, 3, 4. तुम्ही किया क्या? हाँ? ठीक है. कोण सांगा? तुम्ही इकडं या साईडला कोणी केलं? कंप्लीट झालं. बाकी लोकांचं काय ना? तू झालं माहिती का? हे सॉल्व झालं? व्हेरी गुड. अजून कोण सांगणार? नाव एव्हरीबडी. जर एवढ्या जणांचं झालेलं नाही आहे तर मग लक्ष द्या इकडे. लक्ष द्या. इफ यू हॅव नॉट सॉल्व्ड इट, व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट ॲट सेक्शन XX इन पार्ट DB फ्रॉम लेफ्ट? 1 by 1 सांगा. पहिला फोर्स कुठला घ्यायचा? VA चा बेंडिंग मोमेंट ॲट XX किती आहे? VA into X distance. Yes or no? Yes. ते लिहूया. प्लस और मायनस सॅगिंग और हॉगिंग? Sagging. So पहिला ते लिहूया. So plus VA into X. Correct? Yes or no? Yes. लक्ष देताय का बघा. हे बाय नको. हे बघा. जेव्हा तुम्हाला वेळ दिला असतो सॉल्व करा तेव्हा तुम्ही सॉल्व करा. वेन आय एम एक्सप्लेनिंग अ पर्टिक्युलर थिंग तेव्हा फोकस करा. तेव्हा कॅल्क्युलेशन करण्यामध्ये प्लसचा मायनस आणि कॅल्क्युलेटर शोधण्यामध्ये वेळ घालू नका. आय एम एक्सप्लेनिंग इट 1 by 1. So bending moment at section XX in part DB. So this section is at distance X. So what is the bending moment? VA into X sagging. What is the second force? 20 kilonewton. What is the bending moment of 20 kilonewton? 20 multiplied by X minus 1. Because it is causing hogging bending moment, it will be minus 20 into, this is total X, this is minus 1. Do you have it? Minus 20 into X minus 1. Now, look at the UDL. What is the bending moment? Again, tell me, what is the bending moment? It is sum of moments. So we have already taken V and 20. What is the remaining part? This UDL. We have to take the UDL, this UDL's moment at section XX. What is the UDL? Total value in this particular part. What is the intensity? 3. What is the distance? X minus 2. तेवढं लिहू. First, let us write the total force. किती आहे तो? किती आहे? 3 multiplied by X minus 2. X minus 2. व्यवस्थित बघा. I'll write the meaning of them as well. What is this? This is UDL length of in XX पर्यंत एवढी लेंथ आहे ना. Complete silence and complete focus here. Now I have got the total force. इकडे बघा I have got the total force. What do I want? I want the moment of this force at XX. Moment of UDL means what? Find out the total load. That is how much? 3 into X minus 2. Where it is considered to be acting? Where it is considered to be acting? It is considered to be acting here. At what distance? This total distance is X. What is its distance? X by